Okay. Hello, Wafu. Hello, Mookie. Welcome back to the video game that is normal and Yeah, nothing weird is happening. I'm excited to see more of how normal it is. Cool video game where things are normal and everything is what you think it is. Let's see, what is this? Cannot believe Kojima killed Snake. The remains from the not vampire. It's... I'm just gonna stick with the sleep bullets, because, I mean, we've established they're superior to death in every way. That's where I came in. Okay. I have to say, I get like a lot more of a sense of like having full environments in this game. Like MGS1 felt like a lot like it was just a bunch of like little screens stuck together. This feels like it has more of a persistent world. All right, I'm doing Raiden's little kickflip thing because it's the animation is cool. Sorry, yes, I did. I slipped on it several times, in fact. Oh. Oh boy. Oh shit. Oh. Oh shit. You're not ready for this one. Am I ready for anything, Wafu? What the hell? さあ、誰か私を殺して。弾が取れていく。あれが幸運の女神か。 Oh my god. Is her gimmick that she's so lucky that nothing can kill her? Metal Gear is a game based on realism. I just found it so funny. We're like, yeah, some things in MGS are a little like pseudoscience-y. Man, you have no idea. It's まずい、大統領が。 yeah, MGS2 is going further. We can say. Oh, it caps at MGS3 is the golden child of this, but グレネードだ。 MGS bosses have a way of being really out there in terms of who they are and what they are. The only thing that this doesn't really have isn't MGS5 doesn't have any of this, unfortunately. 今日も私は不幸になる。さあ、誰か私に幸福を。 I love how they do all this stuff in real time. The actual engine. Who is that? Oh, Ice.
Ice just missed fortune. Unfortunate. ごめんねカモメさん Oh no. いつか私も行くから Sorry, you saw my mouse cursor there for a bit. The dramatic fade out. Ryan's just like, what the fuck was that? アイサシール10ブラボーチームが全滅した。そうか。突入したヘリはどうなった？ 2機ともマンハッタン湾に沈んだ。奴らはハリアー2を所持しているようだ。バカな、ハリアーだって。うろたえるな。予想されたことだ。何？彼らがデッドセルを引きつけてくれたおかげで君の潜入は成功し、敵の戦力も把握できた。全てフェイントオペレーションだったっていうのか？ライデン、落ち着くんだ。これより任務は全て君一人に託されるんだぞ。しかし迷ってる暇はない。奴らが突入の報復を行うことが考えられる。人質の命が危ないと。それもある。だが同様に警戒すべきなのはビッグシェルが爆破される可能性だ。爆破によって発生する有毒物質が周辺海域一帯に拡散すれば、湾内だけでなく沿岸部への影響も計り知れない。環境回復には何世代もかかる。ライデン、作戦を変更する。大統領の救出は後回しだ。彼らがビッグシェルに仕掛けた C4 を除去してくれ。一刻も早くな。アイサ俺には爆弾処理の経験はない。ブラボーチームとともに爆弾処理の教官が降下している。シール10の作戦では C 客に残ることになっていた。まだそこにいるだろう。これもシミュレーション通りなのか？何を言っている。 C 客に向かうんだ。彼を探せ。了解。だがその前に一ついいか？なんだ？奴らはデッドセルは何者なんだ？あの女、弾が当たらなかった。さっきの吸血鬼といい。そう、悪夢を見ているようだ。ジャックしっかりして。ああ、ローズ、君がこのミッションに参加していることも信じられない。いつ目が覚めるかと。ライデン、これは現実だ。目が覚めることはない。あまりにも全てが現実離れしている。私は覚悟を決めた。悪夢でも現実でも私はあなたを見てる。最後まで。分かったよ。君だけは、ローズだけは夢であってほしくない。 God, was the dialogue always this 話は fucking weird? ならば Like- C 客へ向かってくれ。 Yeah, like I said, I immediately got like weird vibes from Raiden's story just because of the dialogue in the comms. And yeah, apparently Raiden's Japanese voice is very different from his English one. Yeah, he sounds a lot younger in English. God, I love this animation so much. It really seems like it's not what you want to do on a sneaking mission, but it looks really cool, so. Dining hall. I wonder if there's more individually rendered food items for us to shoot. We got mirrors at least. Every game in this time period had to show off by putting a mirror somewhere. Do you like some diazepam in these trying times? Just, you know, just leaving some bullets in the bathroom stalls, why not? You can do that, yes. God, this game is so... It's... Words can't describe it. I like how many different posters there are of various hot babes. Some plants.
ブラボーチームと同期だ。あんたはシール店の連中はどうなった？全滅した。全滅。そいつは弱った。まだだ、動くな。大丈夫だ。その男は敵じゃない。 Snake says it, I believe him. It's not Snake. Snake's dead. 私はピーター・スティルマン。 It's not Snake. インディアンヘッドの教官 NIPD 爆弾処理班の顧問でもある。 That's a line of そう、 kanji. そして It really is. 引いた哀れな老人。引退したと思っていた。ああ、このざまだからな。有名な教会を一つ消滅させた。もちろん人の命も。あいにく私はこの右足一本で済んだ。あんたが爆弾処理の教官？若いの、この先生を知らないとは。爆弾解体のどの教本にも出てくる。はあ、最近の若い者は知るまいって。引退したあ I'm んた so はどうし sad everyone didn't get to see Fortune in all their glory. 私の教え子がいる。爆弾王ファットマン。 I'm not sure what you're talking about, but they show up again, right? Yeah. Good. Fat Man. The king of bombs. Oh, I've seen the Fat Man boss fight. Fataman. I watched my friend play this game up to the Fat Man fight like 20 years ago. And that's basically all of MGS2 I've こ ever こに seen. 爆弾処理に精通したプロが少なくとも2人はいる。あんたらシール店の人間か？突入前のブリーフィングでは見なかったな。ああ、別動隊なんだ。俺はプリスキン注意。よろしく先生。あえて光栄だ。プリスキン注意。爆弾処理の経験はあるのか？俺なら大丈夫だ。そっちの若いのにも手伝ってもらう。人手が足りない。いや、俺は。あんた、名前は？ライデン。変わった名だな。他に生存者？私と一緒にもう一人の技術者。技術者？ Wait, they named the bomb guy Fat Man. 私たちと一緒に降下したんだ。 He's fat. その男はさっきのサー He's humongous. いや、遺体は見ていない。そうか。ビッグシェルのセキュリティシステム設計者ということだった。なぜ民間人を？ここは全てがコンピュータ管理されている。設計者の彼がセキュリティを解除する役目だった。I turned the volume up, cause still. 政府発行の命令書も持っていた。とりあえずそいつのことは置いておこう。今は奴らの仕掛けた爆弾をどうにかすることが先決だ。シール10の爆弾処理班は全滅した。ああ、だから俺たちだけでやるしかない。悪いが爆弾処理の経験はない。ちょっと待ってくれ。おいおい、またボスに相談か？ライデン、スティルマンが無事だったのは何よりだ。彼と協力してビッグシェル内の C4 を解除してくれ。あいさ、俺は爆弾解体の訓練なんて受けたことがない。大丈夫だ。そこにいる男は爆弾処理の専門家だ。超一流のな。彼の指示に従ってくれ。ただしライデン、こちら側の素性やミッションについては一切話すな。スティルマンと一緒に技術者が降下したという話は本当なのか？いや、我々も聞いていない。シール10の独自行動だ。そんなことより先ほどの突入に対する報復が考えられる。爆弾の除去を急いでくれ。大佐、爆弾解体など俺にはできない。ジャック、私。ローズ。大丈夫。あなたならできる。きっとできる。確かに爆弾解体の VR 訓練は受けてはいないが C4 の取り扱いは訓練済みだろう。 C4 を仕掛けるのとはわけが違う。大丈夫。できるわ。あなたなら。どうだ若いの、結論は出たか？深刻に考える必要はない。君たちにやってもらうのは正確には解体ではない。あくまでも爆弾の一時的な凍結処理だ。所詮解体除去は素人には無理な話。いいか、見てろ。 All of Raiden's comm communications are so normal. これが C4 爆弾。今起動状態だ。爆弾が鼓動しているのがわかるだろう。こいつにこれを吹きかける。どうだ、簡単だろう。とにかくこのスプレーで起爆部分を瞬時に冷却する。どれくらいこの状態が持つんだ？この状態で爆発することはありえん。
このまま放置しても24時間は大丈夫だ。それだけ持てば事は足りる。人手があればちゃんと解体したいが仕方あるまい。スプレーの飛距離は数メートルだ。床や壁、天井、机の下、あらゆるところを探すんだ。爆弾をセットした人間の思考を思い描け。悪いがファットマンは俺の教え子じゃない。何か爆弾の位置が分かるものはないのか。これを持っていけ。俗に言うイオン液動性蒸気探知機の一種だ。C4 爆薬から発生する気化ガスを検知する。なんだって。つまり人間には感知できない C4 の匂いを嗅ぎつけるということだな。そうだ。君たちのレーダーにリンクするように調整した。C4 が発する匂いが視覚化されてレーダーに表示される。これを常に装備してレーダーに注意するんだ。匂いがない C4 があったら。私はファットマンをよく知っている。あいつは自分の美学にこだわる男だ。サインか。そうだ。あいつは作った爆弾に必ず自分の使っている香水を吹きかける。例外は一つもない。センサーはその香水の匂いにも反応するようセッティングしてある。それもあんたが教えたのか？いや、あいつ自身のこだわりだ。あいつは法にも常識にも従わない。だが自分で決めたルールにだけは従うやつだった。あいつには何もかも教えたつもりでいた。子供のいない私には親子同然の関係だった。あいつには優れた素質があった。あいつは特別だ。あいつほどの才能は見たこともない。インディアンヘッドでも特別扱いだった。いつしか奴はファットキャットと呼ばれていた。それがいけなかったのかもしれん。最も伝えなければならなかったことを伝えられなかった。人には語り継がなければならないことがある。それを間違えないことだ。そうだ。私はあいつに技術しか伝えてやれなかった。何としてもあいつを止めなければならん。そのセンサーとやら効力を見せてくれないか？そうだな。見ていろ。スイッチを入れる。レーダーに映っているだろう。これが C4 から発せられる爆弾の匂いを視覚化したものだ。かなり広域だな。文句を言うな。ないよりマシだ。センサーを起動してそのエリアを探してくれ。分かった。だが忘れるな。このセンサーを使うにはレーダーが必要だ。必ず各客のノードにアクセスしレーダーをオンにするんだ。あと敵には見つからないことだな。敵に発見されるとレーダーは効かなくなる。そういうことだ。我々がいるこの C 客にもバットマンは C4 を仕掛けているはず。この近くに。ここの構造は分かっている。奴がこのプラントビッグシェルを破壊しようとした場合。分かるのか？もちろんだ。奴に技術を教えたのは私だ。奴の発想は私の理論。爆弾は一種の思想だ。場所や時代には左右されない。ビッグシェルは六角形のユニットが南北につながっている。それぞれの脚部、つまり六角形の各頂点に最低1箇所ずつ C4 が仕掛けられているはず。ここにダメージを与えるには最低限それだけ必要だ。シェル1に6箇所、シェル2に6箇所、少なくとも計12箇所。ビッグシェルの構造と材質、力学上から見ての結論だ。もちろん奴も同じ結論に達したはず。若いの、このシェル1の方は頼む。俺はシェル2の爆弾を解体する。Well, at これを least 持っていけ。 Snake's gonna take care of one of them for me. Oh man. これは Return of key cards. ここの職員のセキュリティカードだ。 There were key cards even in the original ビッ Metal グシ Gear. ェルはレベル別のセキュリティシステムが敷かれている。それぞれ扉に書かれたカードナンバーに対応している。ライデン、君のカードはセキュリティレベル1の扉を開けることができる。ブリスキー、君はセキュリティレベル3だ。隣のシェル2へ行くにはレベル3のカードが必要だからな。どうしてこれを？一緒に来た男から預かった。本来なら彼がここでさらに高度なセキュリティレベルに侵入できるカードをプログラムするはずだった。したがって全てのエリアに入れるわけではない。残りのセキュリティは個別で対応するしかないな。さて行くか。親父さんはここで待っていろ。いや、私も行く。俺たちだけで十分だ。しかしその足でついてこられても邪魔なだけだ。
こは戦場だ。じいさんのお守りをしている余裕はない。なあ、ここは俺たちに任せてくれないか。あんたは当初の作戦通り無線で指示をくれればいい。 Can't believe that Snake was rigged with the kind of OG sounds, 私は especially ここでサポ considering ート what す happened る。 to him ま in さか later のため games. の準備もしておいた方がいいかもしれんしな。まさか。二人とも頼むぞ。かなり危険な任務だが。危険を冒す者が勝利する。何かあれば無線連絡をしてくれ。周波数は 140.25 だ。若いの、お互い頑張ろうや。センパーファイ。あの男、シールズではない。海軍の人間ではないな。え？センパーファイ、常に忠実であれ。ジャヘッドの言葉だ。通常ヘッドホンで指示を与える隊長は CP にいる。シールズでは士官が現場に粘ることも稀だ。さらに危険を冒す者が勝利するは SAS の言葉。彼もテロリスいや、そうは見えん。どちらかといえばあんたの方が怪しい。True. ト。俺はまあいい、爆弾を頼む。あんたはどうする？じきここにも敵兵が戻ってくる。この貯蔵庫にしばらく身を隠しておく。中から鍵をかければ安全だろう。食料もたくさんあるしな。私のことは心配せんでいい。ここから無線機で指示を出す。頑張れよ、若いの。爆弾解体は己との勝負だ。恐怖に飲まれるな。恐怖に屈した時、闇に引き込まれる。Alright. So like I was saying, it feels like this game has much more of like a persistent world than the first one, with you having to actually, go around and... The first game felt like it was a collection of a bunch of screens with some backtracking. This one feels like, as Castile said, the first Metroidvania. 何かしら、ジャック。 I mean, if you want the true first Metroidvania, you gotta play the original Metal Gear. It's true. ジャック、帰ったら帰還パーティー開きましょう。二人だけで。ああ、いいなそれ。私、料理作るから。え？どうかした？あ、いや、それもいいが、そうだ、あの店行かないか。ほら、この前行ったロブスターの美味しいあそこ気に入ってるんだ。いいけど。He wants to go to Red Lobster. いや、なんでもない。ロブスター大好きなんだ。楽しみだな。What a weird fucking conversation じゃ this あ is. 予約入れとくから必ず無事で戻ってきてね。He detected that she was death flagging, so he had to change the subject in some way. Or make it weird, disrupt it, ジャック、呼んだ？ じゃあね。 Right. I think I want 141.80. ライデン、いや焦るんじゃないぞ。先に敵を倒してそれから爆弾を探す方が安全だ。敵を警戒しながら爆弾を探すなんてことは考えない方がいい。敵を眠らせるなり倒すなりして排除しておくんだ。I forgot what this guy told me. So, seeing those screenshots of the new Suicide Squad game on Twitter
This made me realize that the font in this game is actually quite large, which is a welcome Well, it's a change. PS2 game. Yeah, it's a welcome change for modern games, I must say. Games they didn't really have the capability to get to those font sizes until HD resolutions, except for Xenosaga 2, the one exception. Yeah, I have to say it's nice having a game where the font size actually feels like it was meant for people to read it. Should probably. Okay, it's already equipped. Good. Talk to this. Oh, I can't talk to. 私なら大丈夫だ。 Okay, no. Okay. Here's one in the bathroom. And there's guards here now. You can dry your hands. Really, I don't actually know how to pick up the bombs. Let's see, right? I need the spray, the coolant. Okay. Oh shit! There, I see. But now this guy's on my ass. There we go. こちらライデン C 客の収容を片付けた。女子トイレの天井に仕掛けた。そうか、あいつらしくない。何かおかしな点が。ああ、プレスキンの報告も聞いているが、どこも効果的な石ではない。どういうここを沈めるための最適な設置場所ではない。沈めるつもりはないということだ。明らかに爆薬の無駄遣いだ。あるいは何か見落としているのか。わだ。あいつは私が出てくることを予期していたはず。何かありそうだ。This song is a powerfully early 2000s drum line. Wait, this is like a tanker complex that people work at, right? Yes. Why does it have trap floors? I mean, sometimes you need to drop intruders into the ocean.
of sediment.大で君の足元にあるのはパイプやケーキをメンテナンスするためのハッチだ。ハッチに向かってアクションボタンを押せば開けることができる。中を確認してみろ。何かが入っているかもしれん。Alright. Part of the reason they might be more easier is I'm playing on the original Japanese versions that have lower difficulties than subsequent releases. Here we go. Oh shit, there's a bunch of dudes. Wow, the guards can wake each other up. There we go. Hopefully that's all of them. I feel like the game doesn't really encourage me to do stealth. ジャック、爆弾解体ってすごく神経を使うでしょ。当たり前だ。あ、ごめん、無神経だったわね。いや、ただ訓練ではやらなかったからな。大丈夫？参ってない？何度も吐きそうになった。ジャック？でもまだ大丈夫だ。一人でやってるわけじゃない。そうね。解体している時ってどんなことを考えるの？いろんなことが思い出される。でもそれらを押し込めることが大切だ。無心にならないと恐怖に飲まれてはいけないらしい。私のことなんかも考えるの？ごめんなさい、こんな時にね。いいんだ。そうだな。4月30日が何の日か、それを考えてる。思い出した？いや、まだだ。思い出すまで死んじゃダメよ。わかった。So, first game you got Chinese proverbs, and in this you get just like the weirdest conversations on Earth. I'm ready for that woman to turn out to be the final boss or something. At this moment, I'm not convinced she's like a real person. Right, I should probably... That would also be acceptable.
She's a chat GTP AI designed to keep Raiden placated. Alright, let's get the fuck out of this horrible place. Okay, that leads back in there, so let's just... Okay, guys. Wait, what the fuck? Okay, let's just hope they stay away. Surely you can make use of one of those boxes. Or is that something that only Snake and Yuzu can do? I don't think I have a boxes right. There's so many boxes in this room you can make use of. So yeah, here's a box. Shit. It's box 5. That means there's at least 4 others. Okay, the box did not help. I think they saw you get into it. Once again, I must say, these games seem like they'd be really hard on higher difficulties. Well, on the plus side, dying made the other guards get off my back, so it's kind of a boon, really. Let's see. Expecting the C4 to be somewhere in here. In this room, I mean, rather. And on mine. Or mine detector, I thought. In MGS3 European Extreme, if you get spotted, you instantly game over. That sounds unreasonable. I believe that's the case in every European Extreme. Okay, that's not what I want. Getting the top ranking, the top game clear ranking in any game requires never being spotted. That seems difficult. Let's see. Maybe the C4 will be up here. Cutscene. うるさいハエは落とした。そちらはどうだ。え、聞いて。さっき忍者のような男を見かけたんだけど。忍者。そう。No, not another 組織 ninja. サイボーグ忍者。刀を持っていた。Oh man, another cyborg ninja. 何か隠してない？オルガ、アーセナルの天狗部隊と見間違えたのではないのか。バカ言わないで。違うわ。あんな兵装見たことがない。わかった。見張りを増強しよう。So Snake is working with Olga それ now. ともう一つ信じないでしょうけど、段ボールをかぶった男を見たわ。どこで？シェルツへの連絡橋よ。こっちは信じるのね。段ボールを
連絡橋にトラップを仕掛けよう。じゃあね。動くな。デッドセルか。違うわ。ひどい言い草ね。銃を捨てろ。嫌よ。ロシア人の女兵士を見かけた。ああ、彼女はオルガ・ゴルルコビッチ。なぜ知ってる？お前と違ってブリーフィングを受けたからな。デッドセルではないのか？ロシア私兵部隊のリーダーだ。ビッグシェル内を巡回している奴らだな。ああ、親父のゴルルコビッチ大佐が死んで以来、彼女が部隊を統率している。あの女には注意するんだ。かなりできるぞ。So Snake was cool enough to get her to stick around for a boss fight. But she doesn't give a shit about Raiden. Raiden has not proven himself yet, I'm afraid. Let's see, let's just shoot this guy. This is awfully reminiscent of the Vulcan Raven boss arena. Oh yeah, I guess it is. You mentioned it. Maybe we'll have a fight up here at some point. There it is. Right. Oh, you can't actually go for that. こちらライデン、いい客屋上ヘリポートの信用を片付けた。駐機していたハリアー2に仕掛けたんだ。おかしい。これじゃまるで素人だ。どういうことか話してくれ。これまでに設置されていたどの C4 も適切な場所とは思えない。爆薬量も最適ではない。バットマンにも間違いはある。いや、何かある。急いでくれ、ライデン。気になる。おとりなのか？わからない。プリスキンにも用心筋を伝えておく。頼むぞ。ジャック、呼んだ？Yeah, I noticed it actually shows the proper date on the ジャック、私た save ちの出 screen. 会い I wonder 覚 if えて they る？ consider that people will be playing the game ご 20めんな years さい later. そうね。ああ、覚えてるよ。俺がニューヨークに移ってきた直後だった。そう、フェデラルホールの前、君は観光客の一団に囲まれていた。質問をされてたの。日本から来たおばさんたちに。キングコングの登ったビルはどれかって。私はおそらくクライスラービルだと言った。そこへあなたが現れて割り込んできた。違う、エンパイアステートビルだ。クライスラービルが壊れたのはゴジラだと言った。私たちはおばさんたちそっちのけで討論を始めた。自分こそが正しいと主張して。気がつくと観光客はいなくなっていた。そこでお互いの言い分を立証するために摩天楼博物館に向かうことになった。そうだ、バッテリーパークまで口論を続けながら歩いた。でも結論は出なかった。博物館は休館だったんだ。博物館の前で俺たちは別れた。1週間後、偶然君を基地の廊下で見つけた。ええ、偶然だった。同じところで働いていたなんてね。俺たちはその夜エンパイアステートビルの屋上へ行った。綺麗だった。地上120階から見るクライスラービル。圧倒された。どちらが正しいなんてもうどうでもよくなってた。あれが私たちの最初のデート。その晩、君の部屋でキングコングのビデオを何度も見た。朝まで。あの偶然がなければ俺たちは出会っていなかった。そうね。
Watching ザッ King ク Kong ごめん together な are さ so い romantic. 時間を無駄にしたわねそれじゃ頑張って Also, I'm pretty sure it was the Empire State Building that King Kong climbed. So, Castill, you're saying that Kojima is riding IRL? That looks so. Can Kojima do that sick flip thing Raiden does? I assume he. I mean, wearing the Lico Rico T-shirt gives that ability. But Kojima didn't have that T-shirt when he made this game. That's true. Unless. What if Lico Rico is just part of his next game? Like it was viral marketing for OD. And we're all going to regret our words and deeds criticizing Lico Rico when it comes out. It's just literally the next Metal Gear Solid game, except with Chisato and Takina. 気をつけろそこにはクレイモア地雷がセットされているなんだステルス装備のクレイモアだ肉眼では見えない地雷探知機を使う誰だお前はディープスロートとでも名乗っておる I was like, ディープス we're ロー getting deep throat again, but it is deep throat again. ミスター X とでも言っておこミスター X どうしたなぜ言い直すそんなことはどうでもいい何者だなぜ俺に忠告をファンの一人だよ Sure. はいさミスター X という人物から Whatever you 無線 say. 連絡が入った何者だわからないバースト通信ではなかったようだビッグシェル内部から発信されている奴は最初ディープスロートと名乗ったまさかああ私も聞いたしかしそれはありえんことだシャドウ模倣事件でその名を語ったグレイフォックスはすでに死んでいる敵だと思うかわからん注意しろ Let's see, can I pick him up like in the previous? Yeah, okay. So again, I find it hard to believe you could plant claymores on like a wood on a metal like catwalk, but you know, whatever. Oh shit! Oh shit! Oh shit! That's definitely a NOSHA violation. It's fucking over. Well, Mugi just accepts his fate. I was trying to cling to the wall, but it didn't work.
大丈夫だ。異常はない。誰かいるのか。Here's the map for this one. Here's another box for me. Diazepam. There we go. A book. Oh, it's that kind of book. I guess you can leave it to attract guards. Finally, some rations. I need those. Man, crawling through vents. Here it is. Suppressor. That's a. I thought it was saying super, but it's saying suppressor. Okay. Now we get to crawl back out. Well, we're done here. Yeah, because still, whenever I crawl through vents in video games now, I always think of Kiseki, and that bothers me on a spiritual level. Unfortunately, I do need to equip the sensitivity.
this guy without getting spotted this time. Okay, well, I didn't have time to call for help, so it's fine. Now we just gotta find the C4. Okay, it looks like it's in there. How do I get there is the question. I didn't mean to do that. Here we go. Oh, that's a camera. Can I shoot the camera? Oh yeah, you sure can. You couldn't do that in the first game. I like it. I like being able to cause destruction. I bet you do, Maggie. Explains a lot about Saki. Alright. Now I get to crawl around this maze of tubes. What even is all this stuff? I guess it's just like coolant. Like, I don't know. I'm not an expert on like oil rig design. I spent several years working on a multi-billion-dollar oil rig case. Oh yeah? And I have no idea what any of this stuff is. Unfortunate. Oil rigs are absurdly complex. I'm not surprised. With one down. こちらライデン、冷却の C4 を冷却処理した。1階のポンプ室に仕掛けてあった。よくやった。残りはあと一つ。こちらプリスキン、親父さん聞こえるか？こちらスティルマン、どうした？ライデンも聞いてくれ。聞いてる。親父さんに言われてエチ客の客テーブを調べてみた。何を？私がプリスキンに頼んだんだ。爆薬をセットする位置の選択がファットマンらしくない。それで？あんたの言う通り客テーブに C4 が大量にセットされていた。やはりな。あいつめ、それが本命だ。それじゃあ今までのはダミー？いや、どれも脅威であることは間違いないが、一つの爆発でこのビッグシェルが沈むほどではない。しかしその客テーブは違う。かなりのダメージになる。それだけじゃない。その爆弾はセンサーに反応しない。なんだと？新型だ。匂いセンサーではつかめない。C4 から発生する気化ガスが外に漏れないよう厳重にシールドしてある。サインの構成もない。おやじさん、読みは外れたな。うん。よく見つけたな。全くの偶然だ。危ないところだった。センサーに反応しない爆弾。おやじさん、どうしたらいい？他にもあるんだろうか？わかった、私が行く。見てみなければわからん。その足じゃ無理だ。そうだな。冷却スプレーで試してみよう。待て、こいつには何かある。どうする親父さん、迎えに行ってやろうか？いや、大丈夫だ。ライデンはあと一つだったな。そうだ。ただし匂いのある C4 はという意味だが。プリスキンは？俺はこいつを除いてもあと2つ。うん。やはり私が行く。シェルツへ行けるカード4も持っている。無理だ。その足は途中で敵に見つかる。その心配はいらん。実は私は歩けるのだ。そればかりか、走ることもできる。どういうことだ？5年前のことだ。年がいもなくビビってしまった。おかげで教会が爆発した。近隣の子供たちも巻き添えを食った。この5年間、私は嘘をついてきた。嘘？そうだ。私は右足を失ってなどおらん。私の失敗であまりにも多くの犠牲が出た。私はあろうことか世間の同情を買おうとした。攻撃の目をそらそうとした。非難を逃れようとした。周りの視線から逃れるために仮病を使ったのだ。私の足は義足ではない。歩くことも走ることもできる。私は嘘をつくことで自分の罪から逃れてきた。世間への嘘だったはずが、時を経るごとに
への嘘となっていった。自ら被害者を演じることで世間を、いや自分を騙してきた。身を守るはずの嘘がやがて自分への重圧へと変わっていった。そんなことで犠牲者が浮かばれるとでも。そうだ、私は卑怯者だ。親父さん、許してくれ。若者たちよ、いいか、私は歩ける。ファットマンは私が止めねばならん。あいつの暴走も私の責任、私の罪だ。自分を欺き、大切なものを何も伝えられなかった私の。これから自分の罪を解体しに行く。分かった親父さん、任せる。ライデンもいいな。ああ。おじさん、シェル2の G 客と H 客の敵は排除した。他の客へは出入りするなよ。すまんな。それじゃあ、俺は爆弾解体を続ける。ライデンも解体に戻ってくれ。分かった。無線機を持っていく。何かあれば連絡をくれ。義足のピーターのニックネームも今日で終わりだ。Alright, I'm gonna run to the bathroom real quick. Be right back. Okay, I'm back. I guess I should probably save. ジャック、したいの？セーブ。スティルマンさんの義足が嘘だったなんて。ローズ、彼を責めるな。でも歩けるくせに義足の振りなんてあんまりじゃない？本当に足が不自由な人に失礼だと思う。誰にだって事情はあるさ。嘘をつかざるを得ないこともある。そうね。そういうこともあるかもね。ローズ。なんでもない。じゃあね。Is she like expressing Raiden's inner feelings that he's hiding from himself? There's definitely like something up with her. I feel like we're not gonna get the answer to that for a while. I do find it pretty interesting how like the dialogue is written with her. Like it's just enough you can tell something's off, but it's not like full dip of madness or anything. I'm not sure I would have picked up on that if I played this when I was like 18 or whatever when it came out. It's Go ahead. It might be more pronounced because you just played MGS1, so you have a direct comparison. Right. I also wonder if it comes across as much in the English translation. Yeah. Right. Speaking. Right. Speaking of Rico, Metallic Rouge is airing tomorrow, and we'll
finally get to see if that's truly the Rico killer. Or like what it's even about. It's been so long since there's been like a Bones original. I think we can only officially declare it to be a Rico killer if Kojima wears a shirt for it. That's true. Okay, this is a roof. I guess we can see if there's anything up here. Oh, okay. This takes me. But yeah, like Bones has been doing nothing but like Bungo, Stray Dogs, and My Hero Academia for like years and years now. So it's nice to finally get like a new original from them. It's the rare modern anime where you don't have to worry about the production values falling apart like after a couple of episodes. Don't. Or okay, as someone who watched basically all of My Hero, don't hold that too close to your heart. If Bones is doing a movie, then there's a good. At the same time, it may not last. I watched the first 2 seasons or first season and a half of My Hero, and I don't remember it ever looking bad, but I also don't remember it always looking great. It's never looks terrible. Mostly, it's mostly. I guess the best way to put it is the announcement of the latest My Hero Academia movie made everyone just be like, no. And the other show I'm watching that starts tomorrow is Sengoku Yoko, which is a 3-core series being made in what the fuck 2024. So 3-core series in 2024. Wow. So the story with that is that the guy adapting it, Hanada Juki, which people probably know him as the writer for Yorimoi, Granbelm, and the original seasons of Love Live. He read the manga and was like, "There's no way I can adapt this without 3 cores." And I guess the production committee like actually listened to him and gave him 3 cores to work with. Oh, so you like just had enough clout? Yeah, he's like I said, he's worked on some pretty big anime and been around for a while, so I guess they're willing to listen. Same time though, 3 cores, it's kind of a steep ask. It's being done by White Fox, who did the Utaware 2 and 3 anime, and 3 apparently looked fine like the entire way through, so maybe they'll manage to pull it off. The most recent Utaware anime definitely did not look fine the entire way through. I watched like half of it before I gave up. As for Sengoku Yoko, I suppose I should give it a try. I haven't really enjoyed the Mizukami stuff I've tried to read. I thought Hoshino Samidare was quite bad. I thought Spirit Searcher was very good, so I don't really know where I fall on Mizukami, so I kind of want to... I would read the manga for Sengoku Yoko, but it's like 17 volumes long, so I'm just going to stick with the anime for now. Hello. We're talking about the Sengoku Yoko anime. You want to read 24 volumes of manga? It's 17 volumes, but yeah, it's a little much. Like, I was telling Kevin, like, I quite disliked one of the Mizukami manga I read, and I really liked the other one, so I don't know where I fall on him, so I kind of want to see what I end up thinking of the anime. Right, like, fair enough. Where the fuck is this thing? Yeah, the thing of it that I've engaged with the most and didn't like was Hoshino Samidare, so yeah, I figure it's worth trying something else out. Yeah. Anime's easy to watch too. This one probably won't be a travesty like Hoshino Samidare's anime was. Hopefully. Yeah, I mean, there's no way it can be worse than that, so... Alright, let's try going downstairs.
Oh, maybe it's over here. I'm hearing a beep. I want to close this. There it is. Okay. You found it. Okay, that's all of them. 最後のシオンを解体した。センサーに映るものはもうない。よし、よくやったライデン。先を越されたな。俺の方はまだ一つ残ってる。スティルマンの方は間違いない。無臭の C4 だ。しかもすごい量だ。シェル1にもあると思うか。ある。おそらく A 脚底部のどこか。確かか。この脚底部を破壊するとシェル2はほぼ壊滅する。シェル2が沈むということか。いや、すぐには沈まん。この脚が破壊されてもまだ5脚残っている。ただしシェル1も同時に爆発すればそうはいかない。ビッグシェルは微妙な均衡で姿勢を保っている。シェル1も爆破されれば自重を支えきれなくなり自壊する。どうすればいい？無臭の C4 も探知できるセンサーがある。中性子後方散乱装置と水素爆発物探知機を併用したものだ。そんなもの持ってきたのか。ああ、貯蔵庫の中で調整しておいた。使えるのか。ここで試した。確かに反応する。ただしレーダースクリーンではなく音で知らせる仕組みだ。音の感覚だ。短くなるほど接近していることを意味する。分かった。私のいた貯蔵庫にもう一式ある。取りに行ってくれ。ライデン、そっちは頼んだぞ。もう少し調べて冷却できるかどうか試してみる。それまでは手を出すな。分かった。連絡を待つ。Alright, now we gotta go get the other sensor. Okay, that guy's dead. Don't need to worry about him. But I got full on SOCOM. Okay, rations. Yeah, filling. We'll never know. Are you enjoying shooting the drones? Alright, let's just run through here. You know, games like MGS do make it kind of apparent that Metroidvania is a bit of a silly term. A 脚底部に向かってくれ。 We apply it to so, we just apply it to so much nowadays. プリスキンの方はどうだ？もう少し待ってくれ。今最後の客に到着した。敵兵が邪魔だ。先に排除する。スティルマン、厄介そうなのか。ああ、少し妙。 Yeah, it's 起爆装置が most useful as a term I think when applied to 2D action games. Yeah. こちらプリスキン、最後の C4 を発見した。まさか。今から Because if you really want to extend the core elements of it, you know, you've got a semi-open world, free roaming, finding mobility, power-ups. Then you start including games like Zelda. こちらの爆弾が起動する仕掛けになっていたんだ。ライデン、シェル1の爆弾も起動しているはずだ。間違いない。急いでくれ。残りカウントは400秒だ。400秒。ライデン、急げ。A 脚底部に急ぐんだ。Alright. Time for a time limit. Everyone loves time limits. Oh wait, I need to actually get the... I guess I got it on. Right. Duh.
Glad I found the suppressor for the SOCOM because it makes a lot of things a lot easier to deal with. Having silencers on all the weapons is always nice. Should be able to take the elevator here now. I see you've given up on being non-lethal now that you have a silenced actual weapon. Yeah. There we go. Local man fucking dies. What would Snake, sorry, I mean Priskin think? ライデン、プリスキン、いいか、よく聞いてくれ。どうした？まずった。何があった？ハットマンにやられた。距離だ。マイクロ波だ。マイクロ波。 Wait, already killed him? No. Bam's a big player in this game. さっきの仕掛けといい、このトラップといい、爆弾の技術に関する限り、奴は私を超えたな。だが、親父さん逃げろ。いや、あと30秒もない。そんなバカな。プリスキン、エッジ局からなるべく離れろ。親父さん、ライデン、近づいてはダメだ。冷却スプレーは離れた位置から噴射するんだ。俺にできるのか。お前ならできる。いいな、無理だ。大丈夫、やるんだ。お前ならできる。You can do it, man. That's what you get for telling your sad life story. I'm realizing now that this game is may have been the start of Kojima naming characters something man, which is something that happens a lot in Death Stranding. Yeah. One of the main recurring characters in Death Stranding is named Deadman. He's not dead. He's not even an antagonist. He's just named Deadman. Yeah. So I'm not super sure what I'm looking for. I can swim. 水に入ったようだな。泳ぎの基本操作はこうだ。パンチボタンを押すと水をかいて前進する。連打すれば早く泳ぐことができるぞ。 I know you're in a bit of a rush, but here's your swimming tutorial. 上で上、下で下、左右でそれぞれの方向を。水中にいる間、ライフゲージの下に O2 ゲージが表示される。O2 ゲージが1回の息継ぎに相当する。O2 ゲージがゼロになると続いてライフが減るぞ。注意するんだ。
swimming controls are not great. That's pretty par for the course. For video games in general, really, but especially from this era. How do I get out? Oh, here's a ladder, okay. Maybe it is in the water? No, it seems to... Oh, there it is. Can I use the cool one in the water? Does it look like it? Maybe I have to like dive down and like raise up a platform or something. When you do it from the ledge. I don't think I can reach it from the ledge. Let's see. Yeah, like... Oh, no, there it is. You've done it. 大佐、爆弾を解体した。よくやったライデン。大きな犠牲を払った。ああ。大佐、爆発の影響は？汚染海水を巡らせる経路が破壊されたらしい。シェル2の中央塔が浸水している。それと油膜に引火して海面が炎上している。有毒物質の発生は？今のところは心配ないようだ。ビッグシェルは姿勢維持できるのか？大丈夫だ。シェル1には影響はない。とにかく爆弾の脅威が去った。次の指示は？大統領の救出に向かってくれ。とりあえずそこから上に戻るんだ。了解。Alright. Raiden did it. He was able to quote unquote defuse the bombs. Jack, yo. It seems that Edible is having a D&D game on Tuesday night, which is kind of a strange time if you ask me. ジャック、戦場なんだから。相手は生身の人間だ。VR 訓練とは違う。実体がある。人生。A conversation that Mugi cannot 俺は relate それを to. 奪った。でも生き残るためには仕方が。だが VR 訓練の成果か。俺はその現実から目を背けようとしてしまう。そう考え Mugi is now taking out of the game as Raiden feels pity for those he murdered. あなたが生きて戻ってきてくれるなら何だって構わない。何したっていいから。だからお願い。無事で帰ってきて。Holy Mugi had even a fraction of the sympathy Raiden has for humanity. Let's see what Snake has to say. Okay, he's... Alright. So, Tuesday night isn't as weird of a time for a for a D&D game as you might think. At least for working adults. There are a few benefits of it. One of it is that it's usually easier to make a weekly thing than something on the weekends, because often stuff comes up on the weekends. Like that's when people want to do things and be social. 人質が1名殺害された。奴ら屋上でこれ見よがしに頭を撃ち抜いてみせたよ。衛星がはっきり捉えた。くそ。
今後1時間ごとに1名ずつだそうだ。どうすればいい？俺はそのまま任務を続行しろ。大統領救出が優先だ。他の人質は？最優先はジョンソン大統領だ。人質に優先もクソもない。ジャック、冷静になって。あなたの気持ちはわかるわ。でもあなた一人では人質全員を救出なんてできない。俺一人ではな。あの男に期待しているのか。無線は通じないようだが。俺一人では任務遂行は無理だ。あの男はシミュレーションには入っていない。あの男はファクターには入っていないのだ。大佐、なんだって？君の任務はあくまでも単独作戦行動。シールズの再突入はないのか？まだ目処も立っていない。我々は待つしかできない。君だけが頼りなんだ。分かった。ライデン、大統領の救出に向かってくれ。まず冷却上部に上がるんだ。Another problem with like a Saturday D&D game is that it can become pretty suffocating because now you can't ever do anything else with your Saturday. That's true. Well, who do we have here? On that note, I'm actually kind of impressed your Saturday D&D has gone on for so long, Kefit. Our game ends earlier in the night than you might expect. It usually ends around 8. And if we're good at ending it around that, because one of our players works overnight security, and he's usually at our game after working. So he's exhausted and he needs to go home and sleep. あの男じゃない。いえ、面白そう。お前、地獄を見たことがあるわね。お前なら私を殺せるかも。私はフォーチュン、戦場で幸運を使い果たす女。そして死を拒絶された女。さあ、私を殺して。It's one hell of a gun. I guess Snake killed her Fortunes. dad. Snake's killed a lot of people. Look at how small the health bar is. I like how you started the fight by setting yourself on fire. It's important. It was pretty expertly done. So I wonder what the weird gimmick in this fight is. You have to be able to defeat Lady Luck. As Ningen has noted, she has a very small health bar. You're just not lucky enough to hit her, sorry. It'd be really funny if it were actually just a really low chance of hitting her. Oh shit. Oh, that did a lot of damage. I mean, that thing looks like it would do a lot of damage. Oh god. Like, I'm pretty sure if I was hit by that, it would do the damage of 4 or 5 bullets, and that would sure be a problem for me. The damage of 4 to 5 bullets. That was ambitious. Okay, there's like an invisible wall to the sides of her. Yeah, Ryan would never cheat on Rose by getting close to her. Oh. ライデン、ファットマンからこちらに直接連絡があった。ファットマンから？あ、ヘリポートにまた仕掛けたらしい。ライデン、君を指定してきている。何？スティルマンが亡くなって次のターゲットは君らしい。なぜ俺なんだ？わからん。こっちはそれどころじゃないぞ。すでにタイマーが起動している。なんてこった。あとどのくらいだ？カウントを表示する。あと400カウントだ。ここを破壊する気だな。デッドセルの目的と奴の目的はすでに違うよ。応援は？ダメだ。今からでは時間がない。爆弾はどっちのタイプだ？そこまでのヒントはもらえなかった。He was just a
survival thing, I guess. God, look how much of a not vampire he is. He's so cool. クイーン、俺が変わろう。どうしてバットマンが暴走している。本当にここを沈めるつもり？そうらしい。このままでは計画が水の泡だ。でもどうして？さあな。奴はただの爆弾魔になり下がったようだ。もう思想も理念もない。ジャクソン隊長への忠誠も。分かった。脱落者は私の手で始末する。あの男じゃなかったら。そのようだ。少しは期待したんだクイーンは殺せなかったか。けど。もう用なし。では俺の好きなようにする。じゃあ後でば。今だ。And only a vampire could survive that. See, this is why you have to shoot people in cutscenes. That's how they end up dying. 死んだの？なんてこと。死ぬべきはこの私なのに。なぜ私だけが死ねない？また一人になった。また私は死ねなかった。まだ生きろというの？父さん、いつまで生きればいいの？もう許して。お前なら私を楽にしてくれると思っていた。しかしお前に私は殺せない。Good job, Ryan. Queen, 悲しむことはない。俺は一度死んだ男。死にはしない。 He does not die when he is killed. It's true. He's definitely not a vampire. Yeah. No, there's a very good explanation for why he has the powers he has. I mean, there was no holy water on that bullet. You know? And there's a very good explanation for why he's named Vamp, okay? Alright. There's nothing to do with vampires, of course. Where do I actually go now? Let's ask Campbell. Tysa, rather. ライデン、その辺りには海鳥の糞が溜まっている。走ると滑るぞ。注意しろ。That's not what I Turn wanted. this way later. Mr. X. 大丈夫？頑張って。Get absolutely fucking obliterated.
guess I just want to get out of the A strut. Good night, Saudi. I will continue having fun. Right, so does anyone remember what I'm supposed to be doing? Probably finding some bombs. Yeah, you gotta freeze them. The Tysa told you about another call from Batman. Yeah. I don't remember where. I'm sure you could find it. Do you want me to tell you? Yeah, well, I kind of lost track. Go to the heliport. Okay. Strut E heliport. Okay. Thank you. There was a lot happening in that cutscene, so I kind of lost track of what it wanted me to do gameplay wise. I am not sure what happened, but I just went up and grabbed a drink earlier today, and my upper back has been hurting all day, and I don't know why. That's unfortunate. I didn't do anything. It's just a spasm. That sucks. Kinda sucks. That's how I always feel about my knee. It's just a reminder that getting old sucks and there's nothing you can do about it. You just gotta hike the Grand Canyon more and you'll feel better. I hope it works that way, Nick. I hope it works that way Because too. the other option is that I hike the Grand Canyon with you in a couple months and then we get trapped at the bottom and I can't move one leg. Then it would have been safer, we'll have to carry you. Yep. I can't wait for the Sara. The Sara's gonna be so good. Sara was designed for movie. It really was. Oh shit. This guy coming. Go here. Oh shit. The boys. They've come for you. Just kicked you in the face. Alright, You brought that guy with you. And he despawned, so that's good. I hope everyone else is excited for this. If this is the... Yeah, I think it's the boss fight. If I remember my 20-year-old memories correctly. If so, then yeah, I'm excited.
そうか。時間通りだな。パンクチャルなやつは嫌いではない。レッドセル。俺はファットマン。この世界で最高で最低の男だ。聞こえるか？このリズム。時の鼓動だ。生命の鼓動でもある。いいだろう、この音。俺は子供の頃から時計売り場が好きだった。If there's anything I want to know, it's what part of like Kojima's brain makes his villains. Look at this man. 人生は限られている。爆弾は時を刻む。そして爆弾だけが正確にその終焉を教えてくれる。He's so cool. 間に合ってよかったな。パーティーはこれからだ。Like the main villains of each game are always like serious, and then like the other bosses are fat man. 要求？何のことだ？現金300億ドル。Yeah, they weren't nearly Fat Man enough in the first Metal Gear Solid. Getting up there, but yeah, no, Fat Man is. MGS3 is every boss is Fat Man. Yes. I think Moogie's gonna relate to the pain a lot. 爆弾界で伝説になること。バカだ。誰もお前のことなど取り上げない。いや、俺は確実に歴史に残る。ステルマンをも超えた男としてな。奴らに協力した理由はそれだけだ。お前はステルマンを超えてなどいない。何？お前は彼の精神を受け継いでいない。何がおかしい？そんなものは死んだよ。半年前にな。半年前、デッドセルが壊滅した。そうだ。あの地獄の中でくだらんものは全て死んだ。そして俺は自由になった。そうでなければたどり着けない次元というものがある。今の俺こそ爆弾界のトップにふさわしい。お前はただの犯罪者だ。犯罪者として語り伝えられる。俺はアーティストだ。He's an artist. I love his fucking little rollerblades. さあ時間だ。そろそろパーティーを始めよう。いいか、俺が爆弾を仕掛ける。セットしてから数十秒で爆発する。爆破されたくなければお前が爆弾を処理しろ。笑う角には福来たる。よし、行くぞ。 Okay, that's I like that much better in English because he says that with such a charm in English. Laugh and grow fat. I hope at some point you slip on bird shit and fall into a bomb. どこにいた? Like, where could I possibly be? One bombs. Oh, there it is. Where could he have gone, Fat Man? Surely we'll never know. There's no way of knowing. Look, they don't call him good eyesight, man. Dude, he's just having a good time on his rollerblades. Like, he's just... Get fucked. Idiot. What makes this so good is that he's not just, like, sliding around on roller skates with lazy animations. He has proper roller skating animations. Yes. They do not slack on anything in this game. Look, he's fucking he's jamming. You can't see me if I'm crawling. Sorry, he's too fat to be hurt by bullets. Oh well, if you shoot him in the face, then he's off. Skates away. You can't catch him. The moves on this lad. He's so cool.
Where are you, Fat Man? Now he is. Now Man, Fat Man is. And he's gone. I love him just shooting at the wall. He's having a grand old time, dude. Alright, he's tired. You hear him panting? Yes. I'm having a hard time, okay? Wait, I don't think I could roller skate this much. Yeah, man, I mean, the cardio on this guy. Why is he still so fat? That's a good question. Makes me Like, want to make... I'm just so curious, like, out of everything, the thing I'm most curious about is what part of Kojima's brain makes these bosses. Between this and, like, Raven and Psycho Mantis. This makes me want to make an exalted character whose artifact is a pair of roller skates. Hey, you just beat the shit out of him. Did I not freeze it all away? There might be another one. Like to the right? Yeah, I'm pretty sure... Oh, yeah, there it's it is. on the, yeah, it's on the ceiling. Oh. Uh-oh. Better luck next time. Laugh and go, fat loser. We can all agree that Fat Man won this spiritually. I mean, he just won for real. True that. Raiden died, and so did Mookie, by extension. True. Oh, here it is. Hello, Edible. Hello, Edible. You came at the perfect time. And ammo pops out of him with an arcade sound effect. Look at Because him, of dude. course Look, it look at his does. suit. He's got so much stuff in there. There's no way he wouldn't drop bullets if you beat him up. I'm sure, yeah. Why not? This is just the best fucking BGM in human history. Does fit with the fight really well. Getting your 2 bombs. Cool. One thing I like about Fat Man is this is all completely serious. Like, there's this giant, fat, pale dude on roller skates laying nuclear weapons everywhere, and you're just... And it's completely 100% serious. Not a Are you hint telling of me there irony. aren't people in the American military who are exactly like this? Because there totally are. I mean, this is just what you gotta do in Metal Gear Solid 2. You fight a fat guy on roller skates who plants bombs everywhere. Oh, we got him in the loop now. Oh, he's done for. Over for you, Fat Man. Oh, he Got out of the loop. I hope that on European Extreme he
he plants like 10 bombs at a time and kills you in one hit. It's far more of a process-based fight on European Extreme. What exactly does that mean? So if you like, he will like if he dashes into you, you'll lose almost all of your life. And I believe you also have less of a timer. So you basically have to know everything that's going on in advance to beat him. Over. How do you think the voice actors for this felt like acting for Fat Man? Probably fun. I think anyone who works in anime voice acting for more than one or two roles is bound to get a very strange role. どこに仕掛けた？どこだ？このエリアのどこかだ。心配するな。近くだ。どこだ？撃てよ。もう助からん。くそ！貴様に発見できるか。爆発すればビッグシェルは沈む。どこにある？それは貴様が考えることだ。 Thank you, family. せいぜい盛り上げて奴らを喜ばしてやれ。俺はここで死んで伝説になる。貴様もせいぜい楽しめよ。笑う角には福来た。 Wow, they actually put laugh and grow fat in the fucking furigana. Yes, they did. Good. All right. Let's see, I should probably use this. He didn't even tell his sad life story. He doesn't have a sad life story. He just loves bombs. I mean, the other guy talks about it in advance. I must have missed that. He doesn't really have. It's not much of a sad life story. He's just like he was kind of a loner who liked bombs. Yeah. And imagine not wanting to be Fat Man's friend. Stillman failed to convey to him the beauties of life that were not bombs, basically. Fat Man built an atom bomb when he was 10. Yes, he did. I do like bombs. It's looking like he's won because I don't think Boogie has a chance here. I don't think so either. Didn't you have the thing on the map already? I mean, it's showing this because that's like his cologne, his scent. Maybe. Yeah, I don't. Can't find the bomb. Die, Fat Man. Yeah, I don't really know what you're supposed to do here. So. I believe in you. I hope we don't have to repeat the fight. I think you get started checkpoint back from this. So. Right, I should probably I should probably ask Campbell. Maybe he'll have an idea.はいさ、爆弾はどこにある？わからん。とにかく探すしかない。That's all Campbell's got for you. 爆弾は必ずヘリポートのどっかにあるはずだ。なんとかして探し出すんだ。Can I talk to Snake? You mean Friskin? Snake's dead. What about Mr. X? Mr. X, I don't help you.
I don't think Okay. Mr. X is gonna help you. Case. This is really good, just by the way. I'm enjoying this immensely. Same. Okay, that doesn't seem to be it, so. Yeah, it's almost like there's something fat in the way. Okay, so it is beeping when I'm near his corpse. Let's see if I can get it out of the way. He's not that fat. Holy shit! I didn't even know that was possible. I didn't know you could do that. At least you know where it is now. Alright, so I guess it's like he himself is the bomb or something. Right, I can... Maybe. Remember how you can lift up corpses? Yeah, there we go. There we go. It just remembered that, like, man, Moogie's just never done that before. He just doesn't bother. So, Oh yeah, he just kills people and leaves them there. He doesn't even put them to sleep. I mean, there's never been a reason to do it before. and now and so the saga of Fat Man ends. 彼は他のテロリストたちとは違う目的で動いていたようだ。しかし、ライデン、まだ大統領をはじめ多くの人質がいる。彼らの命が未だ危険にさらされているのを忘れるな。次の指示は大統領を救出するんだ。手がかりがない。中央党はまだ調べていないだろう。そちらを。待ってくれ。コールが入った。繋いでいいか。いや、待て。こちらの存在を知られてはまずい。切るぞ。若いの、大丈夫か。フリスキー、無事だったのか。なんとかな。しばらく気を失っていたらしい。よく生きてたな。仲間に助けられた。仲間？爆弾はどうなった？ああ、解除した。バットマンも含め全て。そいつはいいニュースだ。シェル2の様子は？こっちはひどいありさまだ。爆発した H 脚がめちゃくちゃだ。有毒物質の発生は？何？ビッグシェルが爆発炎上すると大量の有毒物質が。そんな話は聞いてないが。え？まあその心配はないようだ。だが爆発の衝撃で中央島が浸水している。長くは持たないだろうな。大統領や人質は？いや、シェル2にはいなかった。おそらくシェル1だろう。早く人質を退避させなければ。ここからマンハッタンまで泳ぎきれる距離じゃない。救命ボートみたいなもの？いや、装備されていないようだ。考えられないことだがな。ヘリで脱出しかない。そうだ。しかも人数制限付き。情報によれば人質は30人ほどいるそうだ。1回では無理だな。往復するしかない。ヘリの操縦はできるのか？いや、しかしメカオタクの仲間を連れてきている。信用できるやつだ。後で紹介する。プリスキー、今ヘリポートだが敵のハリアーが見えない。出払っているようだ。今のうちだな。ハリアーに狙われたら終わりだ。大統領。わからない。そっちは任せる。救出は大統領が優先だぞ。それが俺たちの任務だ。お前のだろ。勘違いするな。何？じゃあな。It's increasingly seeming like Raiden is here for some strange reason that neither Yeah, he's here to rescue the president, movie. Yeah, it really seems like he is not sent here to rescue the president. No, he's here to rescue the president. I'm pretty sure he's here to rescue the president, but also He's here to rescue the president, movie. Also, remember who the president is. Right. Yeah, Yeah. you have to rescue the president. Thank you. I'm glad you've reconfirmed our mission. Thank you. I don't know what got Rescue into the me. president. I don't know what got into me. Why would I think it'd be anything else? Glad we got that cleared What I up. didn't possibly be here for. You know, the funny thing is, Moogie, is that like, oh shit, you have never mind. Hold on, it's Deep Throat. I mean, Mr. X. I think this is Naomi. お前がミスター X？ そう思いたければそれでもいい。ここでは目につく。ついてこい。
お前もフォックスハウンドなのか。敵でも味方でもな。俺はラリルレルの使者。こちらの方が都合がいい。都合？人に聞かれる心配がない。ああ、なぜ俺に接触を？情報供給も含めお前をサポートするように言われている。誰に？なぜ正体を明かさない？お前が知る必要はない。必要あるかどうかは俺が決める。お前に判断する資格が与えられていない。代わりに知る必要があることを教えてやろう。大統領の居場所だ。何？正確には大統領の居場所を知っている人間。誰だ？エイムズというシークレットサービスだ。今は人質と共に捕らえられている。シークレットサービス？そうだ。エイムズはシークレットサービスの中でも特別な地位にある。大統領のものと同じ要人用ナノマシンが注入されていて、近くにいれば相互に体内通信が可能だ。なぜ俺にそんなことを教える？同じ言葉を何度言わせる気だ。俺がお前を信じなければならない理由もないと思うが。無論だ。しかしお前は信じざるを得ない。そうだね。他に手がかりがあるのか？人質はどこにいる？人質はすべてシェル1の中央と B1 のホールに集められている。エイムズもそこだ。その男の特徴は？男とは限らない。女かもしれない。俺も会ったことがない。それでどうやって探せと言うんだ？聞こえるはずだ。聞こえる？エイムズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいる。鼓動音にペースメーカーの音が混じるはずだ。一人一人の胸に耳を当てろと？いや、それでは聞こえない。見張りにも見つかるだろう。どうしろと言うんだ？指向性マイクを使え。中央島のどこかにあるはずだ。これを使え。セキュリティカードだ。セキュリティレベル2の扉が開く。中央島にも入れる。このカードはパンという人体通電技術を使っている。それと注意しろ。シェル1中央島はビッグシェルの中で最も警戒が重要だ。その格好では近づけない。これを切るんだ。テロリストの服装？I know you don't like stealth. エレベーターに乗る際には You no longer have a choice. これを着ていないとまず通れない。変装 As long last, maybe we'll have to stop killing people. He'll find a way. Well, Let's not get ahead of ourselves. let's calm it down. Let's dial it back a little. You'll find a way. AN94 を持っていた。中央島に配備されている兵士は AK を装備している。AK74U を手にしていないと正体がバレるということか。 AK の方は自分で調達しろ。それとまだあるのか。ホールに入るには網膜パターンのチェックがある。バイオメトリックス。そうだ。こっちは真似することはできん。実際の兵士でなければ認識しない。Guess you're gonna have to cut out someone's eyes. 核がある。核？奴ら核兵器を持ち込んでいるのか？お前はおかしいと思わなかったのか？大統領を人質に取っているとはいえ、なぜ奴らはここに留まっているのか？逃げ場のないこの孤島に脱出手段も用意せず。たとえ奴らが核兵器を持ち込んだとしても、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。被爆コード入力式の。それも奴らが手に入れている。お前も見たはずだ。海軍大佐の切られた手錠。その先に繋がっていたのが起爆コードの入力装置、ブラックケースだった。それはすでに奴らの手中にある。なぜここにブラックケースを持ち込んだんだ？ただの除染プラントに。答えは簡単だ。ビッグシェルは除染プラントなどではないからだよ。何？核も奴らが持ち込んだのではない。初めからここにあるものだ。そう、すべては偽装。偽装？一体何の？ここには
メタルギアが The Metal メ Gear. タルギアがそうあのシャドウモセス事件で公になった核搭載二足歩行戦車その改良型がここで開発されているどういうことだあとはエイムズに聞くんだなこれは持っていて損はないコントローラー What is this? It's an old fucking Nokia. おい携帯なんて何に使う Look, that thing was maybe not top of the line, but it was pretty good back when this game Yeah, came out. it predates Metal Gear Solid 2, and it also still exists after Metal Gear うち Solid に 2. あんな隊員はいない。このビッグシェルに新型メタルギアがあると言っていたが初耳だ。大佐俺に何を隠しているいや隠し事などしていない。すべて話している。それは大佐の知っているすべてかそれとも俺に話していいと許可されたことのすべてかバカなことを言うなライデン。メタルギアについてはこちらでも調べてみる。君はエイムズに接触してくれ。あの男の言うことを信じろと。他に大統領につながる手がかりがない以上、今は他に方法がない。メタルギアのことも含めて情報を得るんだ。それが指令か。そうだ。敵兵士に変装してシェルワン中央島に潜入しろ。了解。So I feel like there's like starting to be intentional parallels to the first game now. This makes things harder. That's probably a coincidence. Yeah. Also, Wafu, You're being paranoid. Wafu, what were you saying before this, if you remember? Oh, right. So, like, it is funny thinking about Metal Gear Solid 2 in this space because nobody really had, like, the whole Kojima-isms, like, thing memorized, right? Like, he wasn't as, like, such a creator at the time. His style had not like been like codified, I guess. Right. Nobody really knew Kojima could cook like Right. as hard as he did with Metal Gear Solid 2. So like a lot of this like meta elements that you're picking up on about the awkwardness of the dialogue and like comparisons to MGS1, a lot of that went by people, right? And especially initially, just because. Nobody thought Kojima would or could do it, and people were also caught up in the anger over the game. Yeah. Well, there's also like simply the matter of like Hideo Kojima was not necessarily the tour de force creator, despite having made the first Metal Gear. Like at least in the Western audience, because we didn't get Police Knots or anything like that. And we didn't really associate it with the previous Metal Gear games, especially because we didn't get Metal Gear 2. We got a custom shitty American version. So it wasn't until basically after this game that we realized like Kojima himself was the reason behind all of this nonsense, and it didn't really take effect in the so. There is something I could say that would I don't know if you would enjoy the game more or less if I told you, because it would make you go oh, but I'm not sure. I know how you are with spoilers. DM it to me, Waffle. I mean, at this point, I'm already pretty far into it, so it's just. You have no idea how far you are into the game. I mean, like, I'm pretty committed to playing the game, so I'm gonna figure it out, whatever it is, on my own. So. Okay, yeah. I asked Edible. Edible thinks it's fine. So MGS2 is Chaos Child. I see. Think of everything in this game as Chaos Child, and everything will make sense. All right. 頼まれていたスネー Keep ク that in の mind 遺体の moving 調査だけ forward. ど、どうだったスネークの墓を見つけた。それで痛い Found Snake's スネー grave. ク He's の墓を掘 definitely り起 dead. こして DNA 鑑定をしたわ。 Edible's laughing because he knows I'm 右 right. 腕が欠損していたものの、そ I'm laughing because I've never made that connection, and it's funny as shit. 死んでいる。となると今回のテロリストはスネークを語る偽物。そうかどうしたの？がっかりしたようだけど。いや伝説の男に会えるかもしれないとどこかで期待していたそうね。
でも彼は今回の主犯ではない。ライデン、大統領の手がかりを追うんだ。テロリストに化けて中央島に潜入しろ。エイムズを探すんだ。And now, like, the colonel is like so insistent on that mission. He's coming. He's buddying on this save. Yes. Like the more conversation I have as Raiden with the colonel and Rose, the more it feels like he's being gaslit. Poor Raiden. How many of these things are there? In real life, there's only 2. Because the company that made them spent like several decades trying to sell them to the U.S. Navy, and they were like, "Holy shit, these things are awesome," but they were really expensive to make. So they just kept showing off the same like 2 models they made, and they never made any more. That's really funny, actually. Obviously, we have actual drones now that can do this sort of thing, but like these were originally developed in the 80s, and they're a real thing. Like these actually. And this is also a common thing with Kojima, where he'll like stumble across some cool random like military tech that never really got into major production and throw it into a video game. I'm glad you're here to tell us that, because I would have never figured that out. Yeah, it's there's so much of this stuff in Metal Gear games. So is that what Metal Gear itself is? He really is. Yeah, they Kojima specifically hired like multiple people from different like who had like military contractors and stuff who knew about this stuff too. Interesting. Like, I didn't realize he went that far with it. This is looking like a mess. Poor movie. Oh no, he has a shield. Now he's dead. Shields aren't enough for the Raiden. You guys thought Mookie would use stealth. I mean, I have to find. Using the sleeping bullets. I have to find the AK-73 or whatever it is before I stealth. Alright, well. Unlucky. It's better to just die anyway, because it's. So Mookie says when he uses lethal bullets instead of sleep bullets. It's better to just die anyway. Castell mentioned MGS4, and it really comes to a head there, because there's like in terms of like military otaku shit, you really can't beat MGS4 specifically. Yeah, I mean, MGS4 and 5 are probably where a lot of the conversations about PMC like happen in general. Castell, Blackwater and people complaining about Blackwater have been around since long before MGS4. MGS4 specifically has, I would say, more to say about like the state of the world vis-a-vis military, specifically U.S. Influence in various conflicts than any other MGS game, and really any other like military game, because MGS4 talks a lot about like war as both war as control and war as money, as like war for profit. That sounds pretty interesting.
you get this kind of underlying theme that you get in this game too. Even not so much in 3, but like in this game, in especially 4 and 5, as like, you know, military influence as a form of like societal control, and like how you can get rich off of, and kind of get rich off it, especially. That does sound pretty interesting. Yeah. You are using the wrong gun, my friend. Small Wars. Oh, right. Small Wars and like Small Wars PFCs, like, you know, Proxy War especially is a lot in MGS4. Yeah. Oh. Unlucky. I'm not sure what you were trying to do there. I didn't know what that was, so I shot it. It's a bomb. He was following his heart. Well, it was really funny when you did it, so I appreciate it. Oh, you don't actually have to have the keycards equipped anymore. That's a nice change. Oh, I need SOCOM bullets though. Yeah, during your MGS1 playthrough, I had mentioned some of the very small things they did in future games to make them slightly less irritating to play. That was one of them. It's a good change. I'm disappointed because I think movies should always be this irritated. There was something a little organic, I would say, about manually equipping a card to go through a door. And the game explanation for it was you have to hold it close to your body in order for it to activate, because it uses the salts in your bloodstream. Castle, you say that, but he's just gonna get the fucking, like, heavy machine gun and kill everybody. He sure will. Incidentally, movie, if you want another series that has a more nuanced and kind of different take on the state of war in the modern world, Marginal Operation is good for that. Right. I was expecting that to be what you suggested. Yep. I have No, to show between it though. MGS and like Arc Knights, like movies in this is fill of war, war media in general. Well, we're also watching Gundam off and on. If the only game that really gives you the true war experience is Spec Ops: The Line, which is the game that came out like 12 years ago at this point, but is still probably the best military FPS ever made. Oh, okay, that takes you back here. So 3. Oh, okay, I don't want to go this way. Well, for what I like how no matter what team you make it to the end with the Czar's also there at the clock tower. Yeah. It's just chilling. I have activated the clock tower.
Castel, by DOD, do you mean Dragon Dragoon? Yeah. Because if so, I agree. There we go. Now I can disguise myself as a guard. 敵の野戦服を着て AK を装備すれば敵兵士に変装できるだろう。覚えておくべきなのは AK を装備しているのはシェルワン中央島の連中だけだということ。他の奴らはロシア陸軍の正式ライフル AN94 を装備している。つまりシェルワン中央島以外では AK を使った変装は通用しないということだ。忘れるなよ。So now I just have to find my way to the central tower. Jack, 呼んだ？ジャック、大変だろうけど弱気にならないで。プリスキン注意もいるし、きっと大丈夫。どうしたの？なんでもない。あなたが何でもないっていう時って大抵何でもなくないじゃない。どうしたの？いや、ただえらくあいつのこと気にするんだなって。だって。ああ、プリスキンは頼りがいのあるやつだよ。だろ？あ。Oh my god. 確かにプリスキン注意って男前よね。すっごく渋くって素敵。だろうな。でもあなた。You think this game pours it on when you play MGS4? いつでもね。あ、いや、俺はそんなつもりじゃ。あなたって時々可愛い。じゃあね、ジャック。Alright, now that that extremely awkward conversation is over, I can tell you that Castel really wants you to play some Ace Combat games, Boogie. Yeah, they've recommended them to, you know, just people around them in general, off and on. But I don't know. I've never been terribly drawn to them myself. Like I don't know. Every time it's funny. Every time. I feel like I would not be a fan of the actual gameplay in the Ace Combat series. I should probably look at the map. Okay. And this is indeed where we want to be. Good. Oh, I see the opening changes after you finish a run here, Wafu. Sure does. Yeah. I'm glad we're all in a virtual reality here. The primary reason I think you would enjoy Ace Combat is if you play Ace Combat Zero specifically, you can watch an Ace Combat Zero Nanoha AMV and be like, oh, I get it. So there are a lot of Ace Combat games. Do you have to play all of them? Yes and no. If you want the epic lore, kind of, maybe. But if you just want to play a game where you fly a fucking fighter plane and shoot people down, with a shocking amount of missiles that don't fit on a real plane, then yes. That's the thing. Realistic flight. I don't want to say flight simulation because that's an extra genre. Realistic plane flying does not appeal to me as a game. Yeah, it's arcade flying. It's like playing Cruise in USA. I see. And saying it's a racing sim. It's that sort of thing. I mean, I've heard some cool things about Ace Combat for sure. I just the gameplay. Nothing about the gameplay really appeals to me. Yeah, and there's a lot of games. Yeah, like Wafu, that's pretty much the situation I'm in. I've heard cool things about it, but it doesn't seem like I would enjoy playing it, and there's way too many of them. Oh, hey, you actually got one open, and it didn't fall on you and damage you. That's a shame. Now we got the radar here, so it's nice just being able to walk past enemies for once.
guess the elevator is like the check to make sure you're camouflaged. Yeah, I would agree with Castello. You should play, if you do want to play any of the games, Ace Combat 0 or Ace Combat 7 are the way to go. I see. Well, I'm glad this cutscene where everybody's realizing they're dreaming about the real world is interrupted behind going, who the fuck cares? Let's go kill people. Alright. Now I gotta figure out how to activate the retinal sensor. Okay, calling Ace Combat 3 Boulder Force is a little far, but I kind of get it. Boulder Force, my bad. I have lingering attachment to Ace Combat just because Deus and Lena 2 used one of the tracks for it, and it's really good. Yeah, it's kind of like it's kind of like Armored Core in that like you don't really think about it as a game with excellent BGM, but sometimes it does, and sometimes it really is. Let's just wait for him to stop being suspicious of me. Buy gold. Consider being anywhere else. I mean, they seem to have stopped being suspicious, so. He's just staring at you while you do this. Why? I'm trying to knock him out so I can drag him over there. Why do you guys even have to ask? Oh my god. There are, I guess, more finesseful ways of doing that. There's a better way for that. I see. You only need one guard alive to get the retinal scanner. The rest you can slaughter. Yeah. Can't put him to sleep. Wake this guy back up. Maybe if I shoot him like in the leg. I didn't wake him up. Oh my god. Maybe I should just refresh the area.
actually, you can see what's on the B2. Oh. Oh, for some reason it got me unequipped. That's weird. So I guess I should put to sleep all the guys on B1 and then knock one out and drag him over. Okay, what do I do? Okay, here we go. If you mash the grab button while they're flailing, you'll keep them in grab. Oh damn. No, that's fine. You can keep using that guy. As long as they're not asleep. Okay. You may need to wait for them to become unstunned, but that'll be momentarily. The final star. There we go. Good thing the range sword is Got pretty it. wide. It would have been real annoying if you had to get like right up next to it, so I'm glad you don't. Alright, I need to find a mic to hear the... I hope no one ever puts duct tape over my eyes. Seems uncomfortable. No, that would be pretty shitty.大連、そこに囚われている人質たちの中にエイムズがいる。エイムズは心臓にペースメーカーをつけているらしい。心音が違うはずだ。指向性マイクを使って聞き分ける。だが君は指向性マイクを持っていないようだな。まずは指向性マイクを手に入れるんだ。マイクを使うしかエイムズを見分ける方法はない。指向性マイクはシェルワン中央島のどこかにあるはずだ。中央島の B2 は調べ Okay, て I み need た to go back and... Alright. Guess I'll have to do that whole song and dance again.
It's police nuts. Everyone loves police nuts. Why is there just a parrot here? What the? Why did that come unequipped? That bird is surprisingly important to the plot. I feel like Parrot is watching you kill everyone. He's having fun. Oh my god, I forgot about the fucking parrot, dude. Oh, good. Try to shoot it, see what happens. Well, I gotta wait. Oh, I see. So that's not very obvious. Kept feeling like my disguise was falling off. I guess I was just stumbling into people. Because you know, when you stumble into people in real life, all your clothes come off. Here we go. Directional mic. 指向性マイクを手に入れたな。それで人質の心音を聞くことができる。エイムズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいるらしい。心音が違うはずだ。それを指向性マイクで聞き分けるんだ。Okay, now try to shoot the bird. I gotta wait for people to. He's gonna give me a game over. I see. The bullets are avoiding it, so it must be related to fortune in some way. Oh, this is what I'm killing. What if you ate the bird? Would you gain the powers? Or your like, teeth would avoid it. That is a very interesting little detail. It seems like it's a useful hint for later in the game, maybe. Right, do I have the directional mic? Do I have to go get it again? I've done it, Wafu. I've seen the moment where Lucy's eyes go dead. Yeah, looks like I have to go get it again. Okay. Or whatever. It's... So make sure not to run into anybody and have all our clothes fly off again. You know, that's just a That's thing. a common problem. Yeah, when you're a super hot guy who gets naked all the time, like Redden. Don't mind Unlocked me. a new stage, Sanctuary. You know, I like how none now of the, you can do the real. You know, I like how none of the lockers in this game are locked. Yeah, they're only there for holding useless things that other people don't need, so it's fine. Yeah, useless things like guns. Yes. In a truly peaceful world, you would never need such things. 指向性マイク。おやつおやつ。 Thank you for the rations. Alright, let's see if I have to drag another soldier over here. Yep, looks like I do. Okay. I believe in you. This is a puzzle that you have solved previously. Oh shit. Oh my god. That was the wrong gun. I was wrong to believe in you. I was so wrong. Why did I believe in you? You put your face in he kills another soldier. It's okay, I played it off. You played it off. He's not even closing the door.
Go in there and press the action. I am pressing it. Doesn't do anything. Really? Oh. That's the wrong weapon. Oh my again. god! That's twice now in a row. Movie subconscious thinks only of murder. I'm getting them mixed up because one is M4 and the other is M9. There's some like gun otaku, like Fujisaki somewhere is like cursing your name under his breath. Go. You are not on the M9 yet again, by the way. Yeah, I know. Oh fuck. Maybe. I love that this is working. One dog, so you control the gunfire. Alright, it's... That attempt was weak. Maybe I can wait for one to walk out into the hallway this time. Yeah, we got some rations here at least. That's good. Yeah, come on out here. Come this way. There we go. It'd be so much easier to just cut off the head of one of these guards and stick it into your gun pocket. Alright. Now we can finally do this. ライデン、そこに囚われている人質たちの中にエイムズがいる。エイムズは心臓にペースメーカーをつけているらしい。心音が違うはずだ。指向性マイクを使って聞き分けろ。心音を聞いてエイムズを特定したら、マイクをその人質に向けたままアクションボタンを押して呼びかけるんだ。その人質が本当にエイムズだったら何らかの反応を示すはず。もし間違ったら物音を聞きつけて敵がやってくるかもしれんな。場合によっては警備が強化されるかもしれん。うかつに呼びかけない方が良さそうね。エイムズにアクションボタンで呼びかけるのはその相手がエイムズだと確信できてからにしろ。もし間違えたら敵に見つかる前にマイクを AK に持ち替えてその場を離れた方がいい。そこで敵に見つかったら退路を断たれた上に増援部隊を呼ばれる。とても切り抜けることはできないだろう。見つかったら終わりだ。変装して敵の目を欺きながらエイムズを探すんだ。いいな。Thanks, Colonel, who tells me exactly what I need to do in a very specific tone. Yeah, I know. It's
It's almost like I'm playing a Kinda video snappy. game or something. Okay, you have to like actually get out. Save. 何かしら。ジャック、任務の方はどう？ああ、順調だ。順調だ。それだけ？任務についてはあまり話したくないんだ。せめて君とは別のことを話したい。そう。じゃあ、あなたについて話して。俺？そう。あなたの一番嫌いな話題。そんなことは。 Good conversation to have in a room filled with hostages. 何でもいいから、あなたのこと。面白い話なんか別にないよ。どうしてそんなこと聞きたいんだ？知りたいんだもの。だからどうして？好きな人のこと知りたいって思うの。そんなにおかしい？おかしくはないな。 Owned by facts and logic. 時々ね。ってほら、もう私の話になってる。あなたのじゃなくて。どうして話してくれないの？あなたがどんな子供だったのか、何をして遊んでたのか、ご両親はどんな人なのか。私聞いたことない。どうして？それは分かってる？これってちょっと異常よ。彼氏の昔のこと何も知らないなんて。ローズ、帰ったらちゃんと話すよ。そう、きっとよ。ああ、きっと。 Right, well, then. Except he's not gonna die. シェルワン中央と B1 ホール異常なし。定時連絡。シェルワン中央と B1 ホール異常なし。あんたがエイムズだ。あんたがエイムズだ。あんたがエイムズだ。 Okay, I was not close enough. あんたがエイムズだな。そのままで聞くんだ。俺は敵じゃない。テロリストに化けて潜入している。いいか、テープを外す。騒ぐな。誰から私のことを？忍者の格好をしたミスター X と名乗る。なるほど。これを外してくれ。私はリチャード・エイムズ。シークレットサービスだ。いや、ラリー・ルレロンに派遣された。君と同じだよ。何？大統領の居場所を知りたいんだろう。時間がない。手短に話す。その前に体内通信変えよう。ナノマシン経由か。そうだ。声を出さずに会話できる。その方が安全だ。聞こえるか？大丈夫だ。あんた、本当に大統領の居場所？ああ、シェル2中央島の1階に移されたらしい。シェル2中央島の1階？今もそこにいるのか？いや、今は反応がない。まさか他の人質のように。シール10が突入した報復に人質が殺されただ。何のことだ？他の人質はともかく奴らは大統領を殺さない。なぜそう言い切れる？ブラックケースだよ。奴らが奪っていった核兵器を解除するケースのことか？そうだ。奴らはブラックケースを奪った。だがそれだけでは意味をなさない。あのケースは最新ハイテク技術と推移を集めたものだ。合衆国大統領の生体データを用いる暗号システムを採用している。生体データ？大統領体内のナノマシンから DNA 情報、鼓動、脳波、
血圧等を送信し、それを鍵とするんだ。最新の超並列コンピューターを使っても破ることはできない。入力は脳波、心拍数等が通常の状態でなければ無効になる。薬物や脅迫で入力させることはできない。つまり大統領本人が自分自身の意思で直接入力しなければ入力は認められない仕組みになっている。その上、入力後も一定時間ごとに ID 確認が義務付けられ、確認が得られない場合、コード入力は取り消される。だから奴らは大統領を殺さない。少なくとも核を撃つまではな。ここには本当に核が新型メタルギアがあるのか？無論だ。ブラックケースのシステムは核兵器の解除だけではなく、新型メタルギア起動の鍵も兼ねている。なぜ海上除染施設にメタルギアが？何も聞かされていないのか。すべて偽装だ。原油汚染もその原因となったタンカーの沈没も何もかもな。このビッグシェルは新型メタルギア開発を行うために建造された。今回の視察もその進捗を確かめるためのものだった。Or parallels to MGS1. 見ろ、スネークのお出ましだぞ。あいつがそのマイクで盗聴してみろ。It's time for the plot. Yes. Stage 1 of the plot. Stage 1 of 30. キング、バットマンが死にました。構わん、始末する手間が省けただけのことだ。なぜ我々を裏切ったと思います。さあ、もともと強靭の集まりだ。 I'm glad they actually like made this gameplay. 背後を調べさせます。I love that the text gets larger as you correctly position the mic. 侵入者のこともあります。奴の兵装、スニーキングスーツだった。あのスーツについてはあなたの方が詳しいはず。だがフォックスハウンドは4年前に解体されている。やはり愛国者たちか。シェル2の被害は全海水の循環システムが破損しました。汲み上げた海水が溢れ出し、中央島の仮想ブロックが浸水しています。すぐにシェル1、シェル2の連結通路を封鎖しろ。すでに通路にセムテックスと赤外線センサーを設置させました。あれへの影響はありません。大統領はブラックケースによるコード入力は終了しました。1時間後に再度大統領本人の確認指示が出ます。それが終われば用済みです。それまでは生かしておけよ。分かっています。本体の起動はもうすぐです。コード入力は終了しています。あとはあの小娘がシステムを起動させるだけです。いつもの手か。いいえ、薬物で何もかも。アウターヘブン実現まであと少しか。あのサイボーグ忍者は何者なの？シャラシャしか。私は知らん。あなたも？仲間を疑うな、オルガ。信じろっていうの。親父を見殺しにしたあんたを。2年前のことをまだ言うか。シャドウモセス事件の回読んだわ。オルガよ、この私を疑うのか。あの忍者が私の部下でないことは確かよ。意味深だな。セルゲが生きている。親父がいればあんたになんか従う必要はない。オルガ、セルゲイは私の親友だった。私たちを撃ったら殺す。セルゲイの娘よ、いいか、私に自由は向けるな。わかった。後ろから撃つことに。仲間割れはよせ。行くあてのないお前たちを拾ってやったんだ。お前たちがよそで非合法活動できる時勢ではない。せいぜいウェットワークでもするしかないだろう。決して裏切るな。他に行くところはない。 This really does sound like it's Snake. So. It's Akio Otsuka. Yeah, it is this character. In the English dub, it's a different voice actor than David Hayter, which is really strange.
移植にいくらかかったと思ってる。リヨンにいる再移植の国際チームだぞ。フランス人など信用ならん。It's true. Yeah, fuck the French. Tatari isn't even here to defend himself. Why are you? Do you think He has no defense. 活動が頻繁になってきている。もしかしてあの男が。オセロット、ここは任せたぞ。私は Wafu, you're closest to France, so you're gonna have to defend I don't it. think Wafu wishes to defend France. Never in your. So, is Wafu actually closer, like, geographically than you are, Edible? I mean, technically. Closer to Tatari, then? His government is partially controlled by the French. Ours is not. There are French people in Wafu's parliament right now. See? I bet there is a French person somewhere in Congress. 人形でいることに飽きたんだろうよ。我々を裏切るとは愚かな。人形？もう時間がないぞ。奴らは必ず核を撃つ。その前に大統領。核を撃つ。要求のタイムリミットまではまだ時間があるぞ。要求？現金300億ドル。何を言っている？核攻撃は脅迫の手段などではない。それこそが奴らの目的だ。大量虐殺か？いや、奴らは航空で核を使うつもりだ。聞いたことがあるだろう。コンプトン効果やスカラー電磁波、核爆発による電子機器の破壊か？そうだ。大気中で核爆発が起こると5兆メガワットを超える強烈な電磁パルスが発生する。電磁場の強さは数万ボルトパーメートルにもなり、一般の電子機器は全て破壊される。世界経済の中心が機能を停止すれば世界的な大恐慌に陥る。いや、そうではない。デジタルの吹雪を断ち切り、マンハッタンを解放区とすること。それが奴らの狙いだ。サンズ・オブ・リバティとはよく言ったものだな。サンズ・オブ・リバティ。まずい、オセロットが来る。体内通信を解くぞ。They just want to liberate Manhattan. It's okay. 私のポケットを Nobody wants New York anyway. It's fine. セキュリティカードだ。レベル3までの扉が開く。これでシェル2への扉が開くはずだ。いいか、奴らが核を撃つ前に大統領を何とかするんだ。It's him. おい、奴が来る。AK に持ち帰ろう。I think it's more appropriate to say it's them. True. 何をしている？私が頼んだんだよ。このままでは苦しいんでね。やはり DIA の偽装技術は二流だな。何のことだ？もうとぼける必要もない。正体は分かっている。エイムズ大佐。奴らは大統領が反逆を企んでいることを知っていた。だからお前を監視役によこした。そういうことだろう。残念だったな。任務は失敗だ。ラリルレロを出し抜くことはできんぞ。それはどうかな。どうした？貴様。Is this the pacemaker? オセロット。貴様。Oh no, he died to Fox. There's no real getting around it now, huh? Yeah. I'm disappointed Ocelot didn't just know. Oh wait, no, this isn't Snake, never mind. Oh no, he's pretty. Oh shit. Oh no! Not this time, fucker. He was ready.
wish I could deflect bullets with my sword. See, because you know Kojima's a huge tech otaku, you know this is realistic. Yes. Yeah, that's how swords actually work. Yeah. If you have a ninja sword that's been folded at least 1,000 times, it'll deflect bullets. アイサ、エイムズが死んだ。心臓発作のようだった。ああ、残念なことだ。だが大統領の居場所が分かっただけでよしとしよう。ここに新型メタルギアがあるのは確かだよ。 America hires many そうらしい。 ninjas every 現 year. 在調査を行っている。奴らの目的は核攻 Under 撃らしい。 Ninja said so. 現金300 Yeah, that's basically the plot of Ultimate Ninja. Did any of you actually finish Under Ninja? Got like 8 episodes in. So no. No, I didn't finish it. それら I knew Nor what the did I. plot was at あ that らゆ point る though. 情報網を使って調査をする。もう少し待ってくれ。今問題なのは大統領だ。 I think 奴ら Tacho が did. 行動入力を終了し、メタルギアによる核発射の準備を整えていることは事実のようだ。君は一刻も早く大統領のもとへ向かってほしい。しかし大統領は奴らと。エイムズの話によればな。しかし奴らが大統領を始末しようとしていることも確かだ。裏にはまだ何かある。大統領本人に会って状況を確かめるんだ。それにコードの再確認がなされれば奴らは核を撃つ。いずれにせよその前に大統領の身柄を確保するしかない。ジャック、私も大佐の言う通りだと思う。今は大統領を。わかった。 Alright, so I'm gonna stop here for the night. Before that, I want to try and process everything we've learned tonight. Understandable. So, like, as we've mentioned, there's starting to be a lot of parallels to Metal Gear Solid 1 in like very intentional ways, like the exact same events playing out with characters who should have died and stuff. And This is the thing that I've heard Daitorio the second most in the past year, which means that for your third play of this game, Mugi, you're going to need to learn the lyrics to Sivu President. But yeah, and beyond like the Metal Gear Solid 1 parallels, there's like it feels like everything is going like very conveniently for Raiden. Like the Colonel is directing him to this guy. The Colonel is telling him like exactly what to do, and he meets this guy. This guy aims. He tells him exactly what he needs to know, and then he just immediately dies. Like it feels like everything is like set up for Raiden in some way or another, and just I'm not sure what to make of that. Like Wafu mentioned that it's like Chaos Child, but I'm not sure. Like it seems like it's in some way like having Raiden like replay the events of Metal Gear Solid 1, but I'm not like certain what the goal of that would be. And like there is some stuff where, like the topic of like VR missions keeps coming up, and like training like soldiers to like be a nerd to murder and all that. And Oh yeah, you didn't play the. So one thing to keep in mind is that this is technically the third Metal Gear Solid game. right, because VR missions was like a surprising success, right, so and it was separately sold from the original. So like from that perspective, like you can almost see as Raiden is like the players of the previous games getting to, you know, be the protagonist in the new Metal Gear Solid. I don't know, something like that maybe. But yeah, The MGS1 all over again. And like on a less meta like level, more like real world thematics, they were talking about like training soldiers on VR, and like that is something that I believe there are like similarities to in real life. Like we had I don't know if anybody remembers it at this point. We had an America's Army game, which was Holy shit! You remember that? Yes, I remember that. It's like a multiplayer FPS that's like funded by the U.S. government. Yes, indeed. Now, but also like what comes to mind for me is like it's not exactly the same concept like modern like drone warfare where you're like really detached from the actual realities of warfare. You're basically just, you could say you're holding controller and like dropping bombs on people in the Middle East. And that's like something that I immediately thought of when they mentioned like the VR missions and training
Raiden to be like inured to death and all that. But, So yeah, when they say VR missions, I just think of the VR missions that you can play in the first game that you never played. Yeah. And I ragged on you for that. Yeah, they made a whole McFucking game about that. Yeah, I know that like the VR missions are a thing in the games. Yeah, but I'm also thinking about like what sort of commentary Kojima is trying to make here, and I don't have all of the pieces of the puzzle yet, but it seems like it's starting to like vaguely coalesce. So yeah, just remember that no matter what inferences you draw, Kojima is always one step ahead of you. So all right, don't get complacent, is what I will say. All right. I think it's less that Kojima is one step ahead of you, and more that he's the guy that's right behind you. All right. It's always been Kojima. Let me. I'm sorry, you thought you were behind me, but in fact it was I that was behind you. Never trust anyone, especially Kojima. Let's see if we get another awkward conversation to end the night with. I'm sure Rose will have something funny to say again. I like Kevin's theory that she's like a chat GPT GF. My theory is that the things she says are a reflection of his subconscious. 知られたくないことだってある。例えば知られたくないことさ。知られたくないことね。実は Oh my 奥さんだ God. ったとか本当は80歳だったとか昔は女だったとかローズ。一体何があるっていうの？それを知ったら私があなたを嫌いになるとでも？そんなに私のことを信じる？ Kojima casually inserting friends representation. じゃあどういうことなの？ Not representation, what's the word? I guess acceptance. 不安なのよ。私の知らないあなたがいることが時々どうしようもなく。今の俺、それだけじゃダメなのか。ダメ。ごめんなさい。欲張りで。 Also, Wafu mentioning Chaos Child and Raiden appearing to like not give her any details of his past has got me thinking, but we can save that for another time. That's gonna be it for tonight. Thank you guys for watching. Yeah, for the stream. Thank you for streaming. Yeah. Incidentally, Moogie, do you think you would be able to kill soldiers with drones? No, I would definitely not. Alas. I would definitely not. Like for all the jokes. And No, I'm making kidding. these- No. I think that if we made it look like a video game and didn't tell Mookie what he was doing, so basically if we Ender's gamed him, then he'd totally do it. Well, maybe you would do it if you got Ender's game. Like, if you don't know what you're doing for real, it's very hard at that point to like feel properly